Hi guys, today we discuss about the Python full stack. So for example, what is the use of ఈ వీడియోలో వచ్చి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏంటి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ వల్ల మనం యూజ్ ఏంటి ఏం డిస్కస్ చేస్తాం అనేది కొంచెం బ్రీఫ్ గా చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్. సో మనం నార్మల్ గా కోర్సెస్ సరికి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. మనకి జావా అని పైథాన్ అని ఇలా ఉంటాయి. సో మనం ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా మనం ప్రెసెంట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫుల్ స్టాక్ స్కిల్స్ అని నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ఫుల్ స్టాక్? ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ డెవలప్ సంథింగ్, మన ఒక వెబ్సైట్ కానీ ఆర్ ఒక అప్లికేషన్ యాప్ కానీ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ యూస్ చేసుకుని మనం డెవలప్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసుకుని మనం డెవలప్ చేయలేం కాబట్టి హియర్ వీ కెన్ యూజ్ ద different technologies. So ఈ Python full stack లో we have the different technologies. ఏముంటాయి అంటే we have the front end and second one is the backend and third one is the database. Third one is database. ఇలా మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేస్ అని. ఫస్ట్ వి గో టు ద ఫ్రంట్ ఎండ్. సార్ ఫ్రంట్ ఎండ్‌కి వెళ్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎందుకు వాడతామంటే యూజర్ టు క్రియేట్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్. మీన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదైతే వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఆ అప్లికేషన్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ వ్యూని ఏమంటారంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటారు. సో ఈ అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దీంట్లో కూడా వి హావ్ లెర్న్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఆ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఒకటి HTML, CSS and JavaScript. HTML, CSS and JavaScript. ఇలా మనకి 3 types of technology యూజ్ చేసుకుంటాం. In these 3 technologies, first we discuss about the HTML. So what is HTML means? HTML stands for Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Hypertext markup language one. So why use hypertext markup language means here, for example, we have considered one programming language, okay, now like Python or Java. So what is use of this programming language? You can write some logic and you can print the data in the browser. Okay, now but by coming to HTML, if you want print the data in the browser, okay, now if you want place the content in the browser, here use the markup language. With the help of this markup language only you can place the content in the browser. So without markup language you cannot place the కంటెంట్ ఇన్ ది బ్రౌజర్. సో అందుకే అక్కడ మనం ఏమంటాం అంటే HTML ఇస్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. సో మన అలా కంటెంట్ మన బ్రౌజర్ లో ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ HTML. వితౌట్ HTML కెనాట్ ప్లేస్ ద కంటెంట్ ఇన్ ది బ్రౌజర్ అనమాట. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ క్రియేట్ సమ్ పేజెస్ యూజింగ్ HTML, నార్మల్ గా మనం ఏం కాల్ చేస్తామంటే యూ కెన్ కాల్ యాజ్ ద వెబ్ పేజెస్, బట్ యాక్చువల్లీ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ద template pages. Why? Because in HTML just you can add the content in the browser. So you can call HTML files as template pages. Okay, now so cannot call as the web pages because just in HTML just we can add the content in the browser only. So then only you can call as the template pages. Next we go to the CSS. Sir, what is of CSS means? To apply the styles. Okay, now CSS stand for cascading style sheets. It used to design the layout of the web page. Layout of web pages. వెబ్ పేజెస్ మనం లేఅవుట్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి మనం CSS వాడతాం. ఓకేనా? వెన్ యూ యాడ్ ద CSS టు ది HTML pages, ఓకేనా, we can call as the static pages. Can call as static pages because సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, టెంప్లెట్ పేజెస్ మీనింగ్ ఏం చెప్తున్నాను, జస్ట్ కంటెంట్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తాము. సో CSS ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, స్టాటిక్ పేజెస్. బికాస్ స్టాటిక్ పేజెస్ మీన్స్ సో మనకి లేఅవుట్ డిజైన్ అవుతుంది. బికాస్ సో మనం ఏదైతే ఫైల్స్ వ్యూ చేస్తున్నామో ఆ ఫైల్స్ ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే ఒక స్టాటిక్ మీన్స్ ఒక వెబ్ పేజ్ లాగా కనిపిస్తాయి అనమాట. ఓకేనా? బట్ కెనాట్ బి వర్క్ అనమాట. సో వాటి వర్క్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ వి గో టు ద డైరెక్ట్లీ వి గో టు ద జావా స్క్రిప్ట్. Definitely we can go to the JavaScript. So without JavaScript cannot add the functionality to the HTML pages, static pages. When you use a JavaScript, then only can we add the functionality. Here we can call a JavaScript files as dynamic pages. JavaScript pages are dynamic pages. Okay, now dynamic means here we can add the functionality. Okay, now so functionality meaning, and what is the meaning of functionality means when I click on something. So for example, when I click on login button, I want to open that login page. Okay, now when you click on something, you can affect something, you can change our background color like that. When we want to change that effects, okay, now so we use the JavaScript. Okay, now so JavaScript is completely depending on the scripting language. It's completely depending on the scripting language. So what is a scripting language means? It is a type of programming language
Okay now. So which used to help to write some logic and also to print the data in the browser. ఓకే. లాజిక్ రాసుకుంటూ ఆ డేటా మనం బ్రౌజర్‌లో ప్రింట్ చేసుకోవడానికి మనం జావాస్క్రిప్ట్ అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ జావాస్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వి కెన్ ప్రింట్ ద డేటా ఇన్ ది బ్రౌజర్. Okay, and we can add some functionality also. Okay now. So in normal programming language, just we can write the logic. So the logic also print on the only command consoles or command prompts only. Okay now. If you want print the data in the browser, or if you want write some logic, here use the JavaScript. Okay now. So let us use the HTML, CSS and JavaScript. When you add the JavaScript to the static pages, we also call as the web pages. Not a problem. Because in the can add the functionality covered. Can add the functionality here. Okay now. So then here you use some frameworks. In Frontend you have some frameworks. What are the frameworks here? In Frontend you have the two types of frameworks. In Frontend you have the two types of frameworks, that is React and Angular. React and Angular. Okay now. So by using React, what use of React means React use it for create the single page applications. Okay now. React use it to create the single page application. Here, what is meaning of single page applications means, for example, when you open some web pages, we can cause some loading. Okay now. For example, మనం రియల్ టైమ్ లో మాట్లాడుకుంటే సో వెన్ యూ వాజ్ 10th క్లాస్ మార్క్స్ లైక్ ఏదైనా మనం గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కానీ చూస్తే మనం ఏదో క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది లోడింగ్ ఓకే లోడింగ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఓకేనా సో వెన్ పేజ్ ఇస్ లోడెడ్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లోడెడ్ హియర్ హింట్ ఆన్ ది సర్వర్ హింట్ అవుతుందంట ఓకేనా సర్వర్ ఏముంది సర్వర్ హ్యాస్ సమ్ లాజిక్ ఓకేనా అండ్ గెట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద లాజిక్ యూ కెన్ ప్రింట్ ద డేటా ఇన్ ది బ్రౌజర్ ఓకేనా సో అలా మనకి సర్వర్ లో డేటా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ టైం ఓకేనా సో ఈ టైంలో మనకి ఏమొస్తుంది అంటే సర్వర్ బిజీ ఒక్కోసారి వస్తుంది లేదా లోడింగ్ అని వస్తుంది ఓకేనా సో అలా మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈమెయిల్స్ కానీ యాప్స్ కానీ ఇవి చూస్తే ఇవి ఎలా ఓపెన్ అవుతాయి విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మన డేటా వస్తుంది ఓకేనా అండ్ ది నాట్ అక్కడ ఎనీ లోడింగ్ ఓకేనా సో అలా మనం ఈ సింగిల్ వేజ్ అప్లికేషన్స్ వల్ల మనకి సార్ యూజ్ అంటే వితౌట్ లోడింగ్ ద ఎంటైర్ పేజెస్ applications. Without loading the entire pages, we can load the our web page. Okay, now so that is use of React. Okay, now so React or Angular both are is a front end frameworks. Both మనకి ఏంటంటే ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ టు క్రియేట్ ద సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ నార్మల్ HTML CSS జావాస్క్రిప్ట్ వాడితే ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ ఎ మల్టిపుల్ వెబ్ మీన్స్ మల్టిపుల్ పేజెస్ అంటారు వెన్ యూ గో టు ద రియాక్ట్ కానీ యాంగులర్ వాడితే ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ we go to the backend. So with help of backend, so what is use of as mainly what is use of backend? So backend used to gather the information from the front end. Okay, front end నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి అండ్ we can store the data on the database లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి here we use the backend technology. Okay na. So with help in backend we have different programming language. What are they? We have Java, Python, .NET. Like that, we have different types of programming language. Okay, now basically we have in backend we discuss about the Python. So what is Python? So Python is a high-level programming language which support the object-oriented OOPS concepts. Which support the Python support the OOPS concept. OOPS concept, OOP concepts. Okay, like Java. సో జావాలో మనకి ఏదైతే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుందో సేమ్ లైక్ ఇన్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో పైథాన్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ ద ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా బట్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద జావా అండ్ పైథాన్ డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇన్ జావా జస్ట్ we have high level programming language ఓకేనా సో we can learn about the different parts basic core and advanced thing would happen like that but in python you can learn only three models basic core and advanced ఓకేనా సో విత్ ఇన్ ద అండ్ ఇన్ పైథాన్ మేజర్లీ మనం పైథాన్కి ఎందుకు వస్తామంటే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మనకి ఏమవుతుందంటే లెస్ అనమాట ఓకేనా సో విత్ ఇన్ ద స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఓకేనా వీ కెన్ బిల్డ్ సమ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకేనా అండ్ కెన్ వర్క్ ఎఫిషియెంట్లీ ఓకేనా సో ఎక్కువగా మనం పైథాన్ ఎక్కడ వాడతామంటే స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకేనా సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది జొమాటో ఓకేనా జిప్టో ఇలాంటి మనకి యాప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇలాంటి యాప్స్ దగ్గర కానీ చిన్న అప్లికేషన్స్
ఓకేనా? అట్ల కోసం పైథాన్. ఎందుకంటే వితిన్ ద తక్కువ టైమ్ స్పీడ్‌లో మనకి కంప్లీట్ అవ్వాలనుకుంటే గో టు ద పైథాన్. బట్ కొంచెం కంపారిజన్ లెస్ సెక్యూరిటీ అన్నమాట. కంపేర్ టు జావాతో కంపేర్ చేస్తే. ఓకేనా? And in Python now, we divide the Python into three parts. What are they means basic Python, and second one is the core Python, and third one is the advanced Python. Basic Python, core Python, and advanced Python. So basic Python. Basic Python means what are the what you learn in BTech life or degree life, like list, tuple, like if condition, for loops, like that. Here also we can discuss the topics. Okay, now in core Python, we can discuss about the OOPS concepts, OP concepts, OOPS concept descriptions. Okay, now in advanced concepts, we can discuss about the Django. Django discuss. Here, Django is a web framework for our backend. Okay, now when you connect this, for example, when you want to access the data in from front end, we here use the Django framework. With the help of Django framework, we connect the front end connection to back end. Okay, now front end ki back end మధ్య integration చేసుకోవాలంటే with the help of this Django we can integrate. Okay, now so when you want ఎప్పుడైతే మనం Django నేర్చుకోవాలంటే definitely we can learn about OOPS concept, we have some OOPS concept and basic concept in Python. Definitely. Okay. Then only we can do the Django. And for example, in this programming language, for example, when Python is చేసాము, so the Python gathers the information from the front end. Front end నుంచి information అనేది gather చేస్తుంది. Okay. But when you want save this data ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలంటే definitely we have the database. So what is database here? Database is used to store our data. మన డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటాబేస్ అని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఎలా స్టోర్ చేస్తామంటే we can store the data in the tabular format with help of the SQL. Okay, now here use the MySQL వాడదాము for to store the data in the tabular format. Okay, now so generally database we can discuss some amount databases. What is a database? What are the databases here? Here we have different types of databases. Okay, now here we have RDBMS and DBMS like that. Okay, now so RDBMS means relational database management system and DBMS means database management system. Okay, now for example, we have different types of databases. So in RDBMS, we can store the data in the tabular format. So tabular format of data stored చేసుకున్నా you go to the RDBMS. Okay, now so in RDBMS, MySQL is also present in the RDBMS because here we can store the data in the tabular form. Okay, now so like that we can store the data in the tabular form by using RDBMS. So by using DBMS, we can store data in the file format. For example, we can store different file formats like Excel files, like so under the DBMS. Okay, so here in full stack, in Python full stack, we learn about this concept. What are there here? Front end and back end and database. Okay, in front end we can learn about the HTML, CSS, JavaScript, and React also. Okay, now so majorly we can go React also. So React front end నేర్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే okay, now there are many jobs like front end. Okay, now as a web developer, as a React developer, as a front end developer, like that. For example, when you hear backend technology, you can learn about the basic Python, core Python, and advanced Python. Okay. And database, you can learn about the MySQL. Okay, now. So and discuss about what are different databases also. Okay. So like this, Python full stack, we can discuss about this concept. Okay. And we can integrate the Python with AI. Can integrate with Python with AI. So what is AI? AI means artificial intelligence. Okay, now. So present generation లో మనం ఏ జాబ్ మీన్స్ మనం యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా జాబ్ తెచ్చుకోవాలనుకోండి బేసికల్ వీ హావ్ సమ్ ఏఏ స్కిల్స్. ఓకేనా? సో ఏఏ స్కిల్స్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉండాలి. సో ఏఏ స్కిల్స్ మీన్స్ వీ కెనాట్ హౌ టు యూస్ చాట్ జీపీటీ లైక్ నాట్ లైక్ దట్. Okay, ఏఏ స్కిల్స్ మీన్స్ వీ కెన్ లెర్న్ అబౌట్ సమ్ ఏఏ టాపిక్స్. AI topics means we can learn about the machine learning. DL means deep learning. Okay, now. And we can also learn the NLP. Okay, now. And we can also learn about some AI tools. Okay, now. So even even definitely as a fresher level of definitely we can learn about the skills. Okay, now. Then only we get job. Okay, now.
సో, మనం ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ, డీప్ లెర్నింగ్, ఎన్ఎల్‌పి. సో, ఇవి నేర్చుకుంటే మనకేమవుతుందంటే, సో, హౌ ఏ అనేది ట్రైన్ ఎలా అవుతుంది? సో, హౌ వి కెన్ ప్రెడిక్ట్ ద అవుట్‌పుట్స్ ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాం? ఓకేనా? సో, ఇయన్నీ మనం ఏఐ కాన్సెప్ట్స్‌లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో, అందుకే మనం పైథాన్‌కి ఏం చేస్తామంటే ఏఐ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో, అలా ఇంటిగ్రేట్ చేయడం వల్ల మనకేమవుతుందంటే, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఫ్యూచర్ వి కెన్ షిఫ్ట్ ఇంటూ డేటా సైన్స్ ఆర్ డేటా అనలిస్ట్. ఓకేనా? వి డైరెక్ట్‌లీ షిఫ్ట్ బికాజ్ వి కెన్ లెర్న్ అబౌట్ సమ్ ఏఐ కాన్సెప్ట్స్ హియర్. So you can directly shift. So and we have some AAML jobs here. Okay. Now. You can also apply that jobs. Okay. Now. So these are course candidate for full stack with AI. Okay. Now. So okay. So what is the course duration? Means the course duration of this Python full stack is 6 months. Okay, ma'am. And what are the roles and what are the jobs we can apply by using this technology? Means we can apply the different types of technologies. Okay, different types of jobs. What are there? We can apply the front-end developer because here we can learn about the front-end technology. I can also apply back-end means Python developer as because here we can learn about the Django. Okay, now I can also apply the database means SQL developer. Okay, now like that we can apply this ways. Or we can also apply, for example, UI UX. For example, UI UX means they have only basic skills like HTML, CSS one. For example, we also apply the web developer courses. When you apply the web developer courses means when you learn about the HTML, CSS, JavaScript, we can also apply the web developer position. Okay, now these are roles for applying, and here we can apply the backend developer, and we can also apply the AI positions, AIML, okay, a data science, a data analytic positions. Okay, now like it by taking this course Python full stack with AI. Okay, now. So we can apply the different jobs in our market. Okay, now because by the market లో మనకి ఓన్లీ ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకుని జాబ్ తెచ్చుకోగలుగుతామంటే నాట్ పాసిబుల్. Can learn about different technologies, front end, back end, database. Clear? So this is the full course about full stack with AI. If you have any doubts, please comment. Okay, definitely respond.